Okay, baga garaan nagaan chaanaalii dabbaa dhuftanii deebi'ee dhufeen jira. Chaanaaliin keessan chaanaalii dabbaa education centers gosa barnoota baayoloojiitiin koorsiilee garagaraa akka isin dhiyeessaa jiru ni beekama. General biology calls for remedial students in grade 12s barattoota koorsii general biology remedialii fi akkasuma barattoota kutaa 12tiif kontentiilee garagaraa hojjechaa jiraachuun ni beekama. Arrammoo multiple choice questions worksheet or review question with answer general biology course boqonnaa tokko lama sadii isinii qabadee dhufeen jira. Akkuma gaafii keessanii maaliif barsiisaa gaafii nuuf nu hojjenne kan jedhu namoonni hedduun kaasaa turanii. Kanaaf ammammoo qabadhee isinii dhufeen jira. Kaasan isinirraa eegamu chaanaalii Dabbal Education like, subscribe gochuudhaan akka hiriyaa keessan bira ga'uu fi akka jaallattan akkanatti agarsiiftan barbaada. Like, subscribe akkasuma immoo commentii godhuu hin dagatinaa. Chaanaalii kana kan isinii dhiyeessu Mahfuz Mahmad barsiisaa biology Jijjigaa University koorsii general biology, microbiology fi kontentiilee garagaraa dhiyeessuudhaan kan beekamu. Okay, let us start our questions. Gaafilee keenya haa jalqabnu. Gaafiin jalqabaa maal jedhaa? Gaafiin jalqabaa maal jedhaa? Which one of the following laboratory equipment is used to separate organelle of cell according to their mass? Meeshaalee laboratorii ta'ee kan orgaanilee maasii isaanii kan ulfina isaanii dhaabbachuudhaan addaan baasu eenyu jedhama? Which one of the following laboratory equipment is used to separate organelle of cell according to their masses? Maasii isaanii dhaabbachuudhaan orgaanilee kan separate godhuuf nu fayyadu eenyu? A. Incubators, B. Centrifuge, C. Measuring cylinders, D. Filter papers. Akkuma yaadatamu when we study about laboratory equipments, why incubator, why centrifuge kana barannee jira. Kanaafu deebiin sirrii keessan centrifuge yoo jettan argattanii jirtu. Gaafii lamaffaa, choose the scientist who introduced the term cell for the first time. Scientist yeroo jalqabaati jecha seelii jedhu moggaase A. Aristotle, B. Robert Hooke, C. Anton van Leeuwenhoek, D. Robert Brown. So, scientist yeroo jalqabaati microscope ergasi immoo microscope jalatti wanti ilaale sun seelii ta'uu hime eenyu jennaani? Robert Hooke. Good. Gara gaafii sadaffaatti yoo dhufnu, how many oxygen atoms are there in maltose molecules? Lakkoofsi oksijiinii maaltoon isii keessatti argamu meeqa? Akkuma yaadattu kaarboonaayitii keessatti lakkoofsi oksijiinii fi lakkoofsi kaarboonii wal qixa, lakkoofsi haayidrojiinii immoo isaan kana dabil godhee argamaa jechuudha. Kanaafuu maaltoosiin daayisakiraayidii jechuudha. A 11, B 6, C 24, D 12. 11 moo 6 moo 24 moo 12. Deebiin inni sirrii 11. Daayisakiraayidii illee ta'u yeroo glukoosii fi glukoosiin condensation reaction gaggeessee maltose plus water molecule uumu oksijiiniin bishaan keessa jiru sana isarraa dhufee isaan lamaan jidduu ba'ee jechuudha. Kanaafuu lammii lakkoofsi oksijiinii 12 ta'u sun tokko biyya irratti 11 ta'a jechuudha. Explanation isaa asitti ilaaluu dandeessu. First, maltose disaccharide. Maltose is disaccharide, so it's made from two monosaccharide. Due to this reason, when two glucose molecule join by condensation reaction, one oxygen is moved to water molecule. Kanafu hammi oxygen tokko gara water molecule waan deemuuf kudha tokko ta'a jechuudha. Thank you. Gara gaafii afuraffaatti yeroo dhufnu immoo, which of the following data in the cell theory was contributed by Rudolf Virchow? Theory Rudolf Virchow cell theory of kanne maal jedhama? Dataan sun maal jedhama? A. All plants are made of cells. B. Cells are structural unit of life. C. All animals are made of cells. D. Cells come from pre-existing cells. Rudolf Virchow yoo jenne maaliin isa yaadanna jechuudha. D. Cells come from pre-existing cells. Celliin kan dhufe
seelii isa duraan jiru malee normally spontaneous generation kan dhufee miti. Gara gaaffii shanaffaatti yoo dabarru which one of the following cellular structure is possessed by all cells? Cellular structure ta'e kan seelii hundi of keessaa qabu yookaan seelii hundi qabaachuu danda'u. Whether it is prokaryotic, whether it is eukaryotic. A. Cell wall. B. Mitochondria. C. Nucleus. D. Cell membranes. So prokaryotic is, eukaryotic is kan qabaachuu danda'u seelii eenyu? Cell membranes. Cell membranes. Gaaffiin jaaffaa which of the following human diseases can be prevented by taking proper diet? Dhukkuboota nama dhufu keessaa kan nyaata madaalawaa nyaachuudhaan ofirraa dhorkuu dandeenyu maal jedhama? A. Degenerative disease. B. Genetic disease. C. Social disease. D. Deficiency disease. Kanaafuu dhukkubni hanqina nyaataatti nu dhufu kan nuti immoo hanqina nyaata sirrii nyaannee fira dhorku sun maal jedhama? Deficiency disease. Deficiency disease. So if you say D, you are correct. You D jette argattee jirta jechuudha. Gara gaaffii torbaffaatti dhufnu which part of cell of bacteria do that bacteria is gram positive and gram negative bacteria differ regarding their staining property with gram staining? Partii bacteria kam laaluudhaan bacteriaan kun gram positive dha, bacteriaan kun gram negative yeroo gram staining gaggeessinu jechuudha. A. Cytoplasms. B. Cell membranes. C. Cell walls. D. Nucleus. Kanaafuu partii bacteria kamirratti gram staining gaggeessinu hamlaalla cell wall isaa yookaan peptidoglycan kan uumnu bisa yeroo ilaalu kun bacteriaan kun gram negative staining gram positive staining ne gram staining ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaariidha. Gara gaaffii saddeettaffaatti yeroo darbinu what is the substance that helps to keep biological membrane in a fluid state? Biological membrane in fluid state akka qabaatu akka qabaatee state isa sun keep godhamu eenyutu danda'a molecule keessa biological membrane kan godhu danda'u whether it is protein lipid keessa eenyu fa'a? A. Wax. B. Water. C. Cholesterols. D. Phospholipids. Irraan isin deebi'a. What is the substance that help to keep the biological membrane in a fluid status? Substance in biological membrane akka fluid status stable ta'u kan godhu A. Waxes. B. Water. C. Cholesterol. D. Phospholipid. Yoo gaaffiin deebiin keessan cholesterolii ta'e argattanii jirtu. Gara gaaffii sagalaffaatti yeroo ceenu which of the following part of plant cell is not living component of the cells? Irraan deebi'an mallee which of the following part of plant cell is not living component of cell? Plant cell keessaa kan non living jennuun A. Cell membranes. B. Cell wall. C. Cytoplasms. D. Nucleus. Ni yaadatu ta'e yoo waa'ee cell membrane, cell wall kana barannu kan isaan lamaan kana keessaa kamtu non living part of plant cell walls deebiin keessan cell wall taanaan argattanii jirtu. Okay, galatooma akkan hordofaa jirtanii fi akka irraa waa hedduu barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Channel kanaaf yoo haarii taatan subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Yoo haarii tobaatan immoo hiriyaa keessaniif qoodaa yaada yoo qabaatanaaf qoodaa. Galatooma gara gaaffii 10ffaatti yoo dhufnu which of the following will primarily happen if enzyme in the lysosome of cell are defective? Irraan deebi'a which of the following will primarily happen if the enzyme in the lysosome of a cell are defective? Yoo enzyme lysosome keessatti argamu hojii dhaabee seelii keenya keessatti maaltu uumama jechuu barbaada gaaffiin 10ffaa. A. Cellular debris will not be removed. Cellular one qaama keenya keessaa remove hin taani. B. Chromosome replication will cease. Chromosome replicate ta'uu dhaaba. C.
ATP production will stop. ATP production is dhaabata. D. Diffusion process will stops. Kanaafu yeroo gaafii kana deebistan faayidaan seeluloosii maali? Seelota du'an qaama keenya keessaa baasu wantoota foreign substances ta'an ingilifi godhee gara alatti baasuudha jechuudha. Kanaafu cellular debris will not be removed. Seelonni qaama keenya keessatti du'an qaama keenya keessaa hin bahan jechuudha. Gara gaafii 11ffaatti yoo dhufnu, which of the following is an important function of Golgi apparatus? Kanneen armaan gadii keessaa faayidaa Golgi apparatusii kan ta'e kami? Yookaan dhaqna Golgi kan ta'e kami? Tokko tokkoon haa ilaallu. A. Protein synthesis. B. Packaging of protein for export out of the cells. C. Removing of debris from cells. D. Storage of waste material not needed by the cells. Faayidaan Golgi apparatusii maali kan jedhu. Kanaafuu faayidaan Golgi apparatusii yeroo mara packaging, modification of protein for export out of the cells. Deebiin keenya maal ta'a? B ta'a jechuudha. Okay. Akkan hordofaa jirtan abdiin qaba. Gara gaafii 11ffaatti dabarraa. Chaanaalii kana immoo like, subscribe, share godhuu hin dagatina. Gaafii 12ffaatti yoo dhufnu, which one of the following is the main constituent of biological membranes? Irraan deebii ammas. Which one of the following is the main constituent of biological membranes? The main constituent biological membrane kan ta'e kami kanneen armaan gadii keessa? A. Phospholipids. B. Glycoproteins. C. Glycolipids. D. Cholesterols. Gaafichi maal jedha? Which one of the following is the main constituent of biological membranes? Biological membrane baay'inaan eenyurraa ijaarame yookaan eenyuuf keessaa qaba? Deebiin yeroo mara phospholipid ta'a jechuudha. Gara gaafii 13ffaatti yoo dhufnu, how many fatty acid would be a cell needed to form a molecule of triglycerides? Akkuma yaadattu lipid yeroo barannu lipidii maalirraa jedhama? Fatty acid fi glycocerols. 3 fatty acid plus 1 glycocerols. Kanaafu triglyceride types of fatty keessaa tokko waan ta'eef types of lipid keessaa tokko waan ta'eef fatty acid meeqarraa ijaarama? A 2, B 4, C 5, D 3. Kanaafu triglyceride kan irraa ijaaramu 3 fatty triglycerides, 3 fatty acid and 1 glycerols. Yoo deebii D gootan argattanii jirtu. Okay. Gaafiin 14ffaa maal jedha? Which of the following class of fatty acid is without carbon-carbon double bond? Al tokkorraan deebi'a. Which of the following class of fatty acid is without carbon fi carbon gidduu maaltu hin jirre? Double bond hin jiru. A. Monounsaturated fatty acids. B. Unsaturated fatty acid. C. Saturated fatty acid. D. Polyunsaturated fatty acids. Akkuma yeroo darbe yeroo waa'ee fatty acid barannu yaadattu, fatty acidiin carbon double bond hin qabne kan sourcein isaa animality they are solid at room temperature khatee sun eenyu? Saturated fatty acid jechuudha. Warri unsaturated jennu kun immoo carbon double bond warri qaban, polyunsaturated jennu kun immoo warra carbon double bond lamaa fi lama ol qaban saniin polyunsaturated fatty acid. Kanaafuu D polyunsaturated fatty acid kun fayyaa keenyaaf baay'ee murteessaadha. Gara gaafii 15ffaatti yeroo dhufnu, which of the following is generally expected to give better health benefit when present in humans? Al tokkorraan deebi'a. Which of the following is generally expected to give better health benefits when present in human diets? Kanneen armaan gadii keessaa yeroo nyaata keenya keessatti argamu fayyaa keenyaaf kan gaarii ta'e kan jedhu konseptiin gaafii kana. A. Animal fats. B. Saturated fatty acid means also animal fat. C. Monounsaturated fatty acid. D. Polyunsaturated fatty acid. Kanaaf always nyaata keenya keessatti yoo argame kan nuuf gaarii ta'u polyunsaturated fatty acid warra ta'anidha jechuudha.
Gaafin kudha jafaa, what is the name of sugar found in milk? Maqaan sugar yookaan carbohydrate kan aannan keessatti argamu maal jedhama? What is the name of sugar found in milk? A. Glucose, B. Lactose, C. Maltose, D. Sucrose. The correct answer is lactose. When we come to question number 17, which of the following is the correct sequence of step in scientific researches? Scientific research yeroo gaggeessinu yookaan qorannoo saayinsii yeroo gaggeessinu steppiin inni sirrii kami yookaan gulantaan inni sirrii kami? A. Hypothesis formulation, conclusions, experiment, questions. B. Question, hypothesis formulation, experiment, conclusions. C. Hypothesis formulations, questions, experiments, conclusions. D. Questions, hypothesis formulation, conclusion, and also experiments. So, if you guess which one is the best or steps of scientific research is C, B. First you raise questions, then you formulate hypothesis, then you conduct experiment, then you conclude your results. Kanafu gaafii irraa eegalta hypothesis formulate goota, experiment gaggeessita, dhumarratti immoo conclude yookaan ni guduunfita jechuudha. Okay. Gaafii 18ffaa yoo dhufnu, which of the following step in scientific method comes following observations? Which of the following scientific steps in the scientific method comes following observation? Scientific step keessa kan observation itti aanee dhufu isa kami? A. Predictions, B. Hypothesis, C. Experiment, D. Theory. Kanaafuu scientific step keessatti kan observation itti aanee dhufu yeroo mara hypothesis jechuudha. Erga waan tokko problem tokko laallee observe goone hypothesis erga keenya booda prediction lafa kaayyannaa jechuudha. Deebiin keenya hypothesis ta'a. Gaafiin 19ffaa, which of the following correspondents to the beginning step of scientific works? Kanneen armaan gadii keessaa jalqaba qorannoo saayinsaawaa kan ta'e kami? A. Testing hypothesis, B. Making observations, C. Conducting observations, D. Drawing conclusion. Inni jalqaba beginning step of scientific work idhaaf conducting observations. Conducting observations or observing the environments or problems. Gaafin 20ffaa, one of the following can determine whether unicellular organism is prokaryotic or eukaryotic. Kanneen armaan gadii keessaa organismiin tokko prokaryotic yookaan eukaryotic jennee adda baasuuf kan nu fayyadu A. Presence or absence of cell membranes, B. Presence or absence of cytoplasms, C. Presence or absence of membrane bounded organelles, D. Presence or absence of DNA materials. Kanaafuu organismiin tokko prokaryotic or eukaryotic jennee adda baasuudhaaf kan nuti ilaaluu qabnu membrane bounded organelle ni qabamu hin qabu kan jedhu ilaalla. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? C ta'a jechuudha. Question number 21, gaafin 21ffaan, the process by which cell like amoeba and white blood cells take and internalize particles such as bacteria is called. Adeemsi akka amoebaan yookaan dhiigni keenya adiin wantoota takka gisee dhufe qabee ingiliffi godhu sun maal jennaan? A. Pinocytosis, B. Osmosis, C. Phagocytosis, D. Active transport. Kanaafuu adeemsa dhiigni keenya foreign body ingiliffi godhu sun maal jennaan? Phagocytosis. Phagocytosis jennaan jechuudha. Engulfing foreign substances. Good. Gaafii 22ffatti yoo dhufnu, all the following are function of smooth endoplasmic reticulum of animal except. Kanneen armaan gadii keessaa hundinuu faayidaa smooth endoplasmic reticulumiti. Meeqa tokko malee except A.
detoxification of poisons in the livers. B. Synthesis of proteins. C. Storage of ions in muscles. D. Synthesis of lipid and hormones. Kanaafuu detoxification of poison in the liver in faayidaa smooth endoplasmic reticulum. Synthesis of protein faayidaa endoplasmic raafiti. Storage of iron in muscles faayidaa smoothity. Synthesis of lipid and hormone faayidaa smooth endoplasmic reticulum. Deebiin keenya maal ta'a? B. Synthesis of protein is not the function of smooth endoplasmic reticulums. Good. Question number 23. What happens to red blood cells when placed in hypotonic solutions? Akkuma yaadattan, in osmosis we have three types of solutions: hypotonic, hypertonic, and isotonic solution. Kanaafuu dhiiga keenya diimaa fuunee yoo hypotonic solution yookaan condition keessa keenya maaltu uumama? A. It will remain unchanged. B. It becomes turgid. C. It may swell and burst. D. It may be lose water and shrinks. Kanaafuu in hypotonic solutions, the environment have high amount of water, the cell have low amount of water. So the water is moved from environment to the cell. The cell, our blood cell, it may swell and burst. In hypotonic solution, our red blood cells become swell and burst. Question number 24. Which of the following is important to regulate enter and exit of material into and out of the plant cell? Kanneen armaan gadii keessaa kan wantoonni keessa gara alaatti akkasiniif alaara gara keessatti bahaniif seelii biqiltuu wasitti to'atu. A. Central vacuoles. B. Cell wall. C. Nucleus. D. Cell membrane. Kanaafuu implant cell waan jeef deebiin keenya maal ta'a? Cell membrane, not cell walls. Cell wall is non-living parts of plants. Okay, question number 25. Which of the following pair are both organelles concerned with energy transformations? Ammallee al tokkorraan deebi'a. Which of the following pairs are both organelles concerned with energy transformations? Organelle armaan gadii pair waliin ta'an keessaa tokko lama warra energy transformation irratti gahee taphatu jechuudha. A. Vacuole and chloroplasts. B. Mitochondria and nucleus. C. Mitochondria and chloroplast. D. Chloroplast and nucleus. Deebiin yeroo mara mitochondria fi chloroplastin addaan hin baane jechuudha. Question number 26. Which of the following organelles are likely to be more abundant in active cells such as muscle of human health? Alta Quran Libya. Which of the following organelles are likely to be more abundant in active cells such as muscle of human health? A. Chromosomes. B. Lysosomes. C. Mitochondria. D. Golgi bodies. Deebiin sirrii yeroo mara kan active cell keessatti argamu mitochondria dha. Maaliif active cell keessatti argamu yoo jennu, active cell inni kun yeroo mara energy sirriitti waan barbaaduuf he is a powerhouse of cell waan ta'eef yeroo mara active cell keessatti isa argama jechuudha. When we come to question number 27, which alternative correctly matches polymer with its monomer? Polymer monomer correctly pair kan ta'edha. A. Carbohydrates pair with fatty acids. Nucleic acids with nucleotides. Lipids with amino acid and glycerols. Proteins with monosaccharides. The correct answer is nucleotides pair with nucleotides. The other one is incorrect. Jarri kun sirriitti pair hin taane kan monomer isaati wajji pairte nucleic acid dha jechuudha. When we come to question number 28, the polysaccharides that act as strengthening material of bacterial cell wall. Polysaccharide keessaa kan bacterial cell wall strengths godhu yookaan irra ijaaramu kam? A. Cellulose. B. Peptidoglycan. C. Chitin. D. Starches. The correct answer is peptidoglycan. The cell wall of bacteria is made from peptidoglycan. This peptidoglycan is also
polysaccharides. Question number 29. Lipids are distinguished from other organic molecules because they. Lipids are distinguished from other organic molecules because lipids are form large protein molecules. B. Do not dissolve in waters. C. Dissolve easily in waters. D. Contain carbon, hydrogen, and oxygen. So the correct answer is liquids do not dissolve in waters. Kanafu liquidin polar substance in bulbulum. Enyuma keessatti malee non-polar substance. Kanafu do not dissolve in waters. So almost there is a mismatch. C and B is misplaced. Sorry for this. The last question is question number 30. Which one of the following elements is found in protein and nucleic acid but does not occur in carbohydrates? Which one of the following elements is found in protein and nucleic acid but does not occur in carbohydrates? Elementi armaan gadii keessaa kan protein fi nucleic acid keessatti argamu garuu kan carbohydrate keessatti hin argamne kan A. hydrogens, B. nitrogen, C. oxygen, D. carbon. The correct answer is B. nitrogen. Nitrogen protein keessatti argama, nucleic acid keessatti argama, garuu eessatti hin argamu? Carbohydrate keessatti hin argamu jechuudha. Thank you for watching Galatoma one Dabbal daawwataniif Dabbal Education channels. Empowering minds, inspiring future is our slogans. Like, subscribe, and comment illee godhuun dagatinaa. Hiriyaa keessaniif qoodaa Dabbal waan daawwataniif Galatoma. Yoo isinitti tole like, comment godhaa. Gaafilee hedduu akka isin hojjennuuf Galatoma ulfaadhaa. Dabbal Education Centers.